હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, લિનિયર ઇક્વેશન વિથ વેરિયેબલ કોફિશિયન્ટ. એના માટે આપણે એક ટેકનિક જોઈ હતી, જેમાં શું કરતા હતા, આપણે લિનિયર ઇક્વેશનને કેમાં કન્વર્ટ કરી નાખતા હતા, વેરિયેબલ કોફિશિયન્ટ વાળાને કેમાં કોન્સ્ટન્ટ કોફિશિયન્ટ વાળામાં કન્વર્ટ કરી નાખતા હતા, બરોબર. એના પછી આપણે જે નોર્મલ ટેકનિક જોઈ હતી, એ જ ટેકનિકથી આપણે આગળ વધ્યા, બરોબર. એ જ ટેકનિકનો આજે one more example we study today. So example number 2, solve x square b square y upon dx square equal to plus y equal to 3x square. बराबर. This is the equation. Now હવે આમાં જો વેરીએબલ કોફિશિયન્ટ છે, એના માટે આપણે સેમ ટેકનિકથી સ્ટાર્ટ કરશું. લેટ સોલ્યુશન સેમ ટેકનિકથી સ્ટાર્ટ કરશું. શું કરશું? લેટ z ઇક્વલ ટુ શું લઈશું? log x. તો એના ઉપરથી શું આવતું હતું? then therefore x square. જો આ dy by dx ની કાઈ જરૂર નથી, એટલે હું ડાયરેક્ટ કરી નાખું છું, બરાબર. અને એક વસ્તુ આ હતી dz by dx છે, તો એના બરાબર x બરાબર શું થાય? d raised to z. એક આ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. x square d square y upon d square dx square equal to શું થશે? d multiplied by d minus 1 y. બરાબર. આટલી વસ્તુ આપણે હવે કરીશું. શું થશે? put all these values in main equation. Put all these values in main equation. નામ ના આપ્યું તો મેઇન ઇક્વેશન કહી શકો. મેઇન ઇક્વેશન અને જેની વાત કરી છે, શું થશે? d d minus 1 y plus y equal to 3. x ની જગ્યાએ e raised to z, એટલે e raised to z નો સ્ક્વેર. એટલે શું આવશે? d d minus 1 plus 1 y common 3 e raised to z. બરાબર છે. આ તમારું શું થઈ ગયું? આપણું મેઇન ઇક્વેશન આ થઈ ગયું. હજી આમાં સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકો. શું આપી શકો? d square minus d plus 1 y equal to 3 e raised to 2z. આ છે તમારું મેઇન ઇક્વેશન. હવે આ જો આમાં કોઈ પણ વેરીએબલ કોફિશિયન્ટ નથી, સાદા કોફિશિયન્ટ છે, બરાબર. તો હવે આને આપણે સોલ્વ કરશું. શું કરશું? હવે આપણે આને સોલ્વ કરશું. કેવી રીતે સોલ્વ કરવાના છે? નામ here sorry about the sound control ન કરી શકીએ. ઓક્સિલરી ઇક્વેશન શું થશે? d square minus d plus 1. okay, d square minus d plus 1 equal to 0. હવે આનો સોલ્યુશન શું થશે? we know that here a equal to 1, b equal to minus 1, c equal to 1. Hence roots m1 m2 equal to શું થશે? minus b એટલે કે minus minus of plus plus or minus root d d square minus b. રૂટમાં d square એટલે minus 1 square minus 4 1 and 1 divided by 2 multiplied by this is your root. એટલે કે શું આવશે? m1 બરાબર પ્લસ વાળું માઈનસ માઈનસ પ્લસ 1 પ્લસ 1 માઈનસ 4 equal to and m2 equal to plus 1 minus square root of 1 minus 4 divided by 2. Hence 1 plus square root of minus 3 over 2. Here is also m2 equal to 1 minus 3 over 2. Therefore 1 by 2 and m2 equal to 1 over 2 minus I upon root 3 by 2. Compare with alpha plus or minus
equal to 3/2 આ વસ્તુ મળી ગઈ thus our auxiliary equation શું થશે thus complementary function thus CF equal to complementary function equal to શું થશે e raised to alpha x e raised to 1 by 2x ના x નથી શું છે z એટલે e raised to 1 by 2z cos beta z cos 3/2z plus c1 c2 sin 3/2z બરાબર છે Okay, this is our complementary function. આ તમારું શું મળી ગયું complementary function જોઈએ. But હવે now particular integral find કરશું ને. Now for pi માટે શું કરવાનું હોય છે pi equal to 1 upon f of t x બરાબર પણ આપણે f of t x કોઈને કીધા નથી એટલે ડાયરેક્ટ આપણે મૂકશું 1 upon f of t એટલે કે જે આ એવું હશે d square minus d plus d square minus d plus 1 અને x ની જગ્યાએ શું આવશે 3 raised to z બરાબર ચાલો 3 તો બહાર નીકળી જશે 3 કોન્સ્ટન્ટ 1 upon d square minus d plus 1 e raised to 2z જો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા થી 1 upon f of t e raised to ax હોય તો એના બરાબર શું થાય 1 upon f of a e raised to ax શરત શું હતી ખાલી કે f of a શું આવવું જોઈએ નોન ઝીરો આવવું જોઈએ હવે અહીંયા જો a ની કિંમત કેટલી છે 2 છે 2 મૂકો જે 2 નો 2 સ્ક્વેર 4 2 સ્ક્વેર શું થાય 2 સ્ક્વેર minus 2 plus 1 4 minus 2 plus 1 એટલે 5 minus 4 એટલે 3 નોન ઝીરો છે અહીંયા આપણે સૂત્ર મૂકી શકીશું મૂકશું therefore pi equal to 3 divided by 1 upon 2 square minus 2 plus 1 e raised to 2z equal to 3 1 upon 2 square 4 minus 2 direct કિંમત મૂકી દઉં છું શું થશે 3 e raised to 2z 3 3 cancel out which is equal to e raised to 2z e raised to 2z getting thus general solution of given equation is so the say y equal to complementary function plus particular integral complementary function શું આવ્યું છે complementary function is e raised to 1 by 2z c1 cos root 3 by 2 z plus c2 sin root 3 by 2 z plus e raised to 3z e raised to 2z this is your answer okay આ તમારો આન્સર છે આ તમારો એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ થઈ હવે મારે નવી ટેકનિક સ્ટાર્ટ કરવી છે આ એક્ઝામ આ લેક્ચરમાં પરંતુ આ નોઇઝ જે બહાર આવે છે એના લીધે આજે આપણે નહીં કરી નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું બરાબર છે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે નવી ટેકનિક જોશું અને એના એક્ઝામ્પલ પણ જોશું હવે આપણે બહુ લાંબુ નથી 5 થી 6 લેક્ચરમાં આપણો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ઓકે એના પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરશું અને એ પણ થોડા ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ કરીને આપણે સિલેબસને બંધ કરશું ઓકે આપણે અહીંયા સુધી રાખી હાવ ગુડ ડે થેન્ક યુ